Thomas's Snowsuit, written by Robert Munch, pictures by Michael Marchenko. El traje de nieve de Tomás, escrito por Robert Munch, ilustrado por Michael Marchenko. Thomas's Snowsuit by Robert Munch. Pictures by Michael Marchenko. El traje de nieve de Tomás, escrito por Robert Munch. Dibujos por Michael Marchenko. Thomas's Snowsuit. Story by Robert Munch. Art by Michael Marchenko. El traje de nieve de Tomás, escrito por Robert Munch, ilustrado por Michael Marchenko. One day, Thomas's mother bought him a nice new brown snowsuit. When Thomas saw that snowsuit, he said, "That is the ugliest thing I have ever seen in my life. If you think that I'm going to wear that ugly snowsuit, you're crazy." Thomas's mother said, "We will see about that." The next day, when it was time to go to school, the mother said, "Thomas, please put on your snowsuit." And Thomas said, "No." Un día la mamá de Tomás le compró un bonito traje de nieve color café. Cuando Tomás vio aquel traje de nieve, dijo, «Es la cosa más horrible que he visto en mi vida. Si crees que voy a ponerme ese horrible traje de nieve, estás loca». «Bueno, eso ya lo veremos», dijo la mamá de Tomás. Al día siguiente, cuando llegó la hora de irse a la escuela, la mamá dijo, «Tomás, por favor, ponte tu traje de nieve». Y Tomás le contestó, «No». His mother jumped up and down and said, "Thomas, put on that snowsuit." And Thomas said, "No." So Thomas's mother picked up Thomas in one hand, picked up the snowsuit in the other hand, and she tried to stick them together. They had an enormous fight, and when it was done, Thomas was in his snowsuit. Su mamá desesperada le volvió a decir, «Tomás, que te pongas ese traje de nieve». «No», le contestó nuevamente Tomás. Entonces la mamá agarró a Tomás con una mano, agarró el traje con la otra y trató de ponérselo. Tuvieron una gran batalla y cuando esta terminó, Tomás tenía puesto su traje de nieve. Thomas went off to school and hung up his snowsuit. When it was time to go outside, all the other kids jumped into their snowsuits and ran out the door, but not Thomas. The teacher looked at Thomas and said, "Thomas, please put on your snowsuit." Thomas said, "No." The teacher jumped up and down and said, "Thomas, put on that snowsuit." And Thomas said, "No." Tomás se fue a la escuela y colgó su traje. Cuando llegó la hora de salir al patio, todos los niños se pusieron sus trajes de nieve y salieron corriendo por la puerta. Pero Tomás no. La maestra miró a Tomás y le dijo, «Tomás, por favor ponte tu traje de nieve». Tomás le contestó, «No». La maestra desesperada le volvió a decir, «Tomás, que te pongas ese traje de nieve». «No», le contestó nuevamente Tomás. So, the teacher picked up Thomas in one hand, picked up the snowsuit in the other hand, and she tried to stick them together. They had an enormous fight, and when they were done,
The teacher was wearing Thomas's snowsuit, and Thomas was wearing the teacher's dress. Entonces la maestra agarró a Tomás con una mano, agarró el traje con la otra y trató de ponérselo. Tuvieron una gran batalla y cuando esta terminó, la maestra tenía puesto el traje de Tomás y Tomás tenía puesto el vestido de la maestra. When the teacher saw what she was wearing, she picked up Thomas in one hand and tried to get him back into his snowsuit. They had an enormous fight. When they were done, the snowsuit and the dress were tied into a great big knot on the floor, and Thomas and the teacher were in their underclothes. Just then, the door opened, and in walked the principal. The teacher said, "It's Thomas. He won't put on his snowsuit." Cuando la maestra vio lo que tenía puesto, agarró a Tomás con una mano y trató de meterlo en su traje de nieve. Tuvieron otra gran batalla y cuando esta terminó, el traje de nieve y el vestido de la maestra estaban enredados en un gran nudo en el piso y Tomás y la maestra estaban en ropa interior. Justo en ese momento la puerta se abrió y entró el director de la escuela. La maestra dijo: «Es Tomás, que no quiere ponerse su traje de nieve». The principal gave his very best principal look and said, "Thomas, put on your snowsuit." And Thomas said, "No." El director miró a Tomás con su mejor mirada de director y dijo: «Tomás, ponte tu traje de nieve». Y Tomás le contestó: «No». So the principal picked up Thomas in one hand, and he picked up the teacher in the other hand, and he tried to get them back into their clothes. When he was done, the principal was wearing the teacher's dress, the teacher was wearing the principal's suit, and Thomas was still in his underwear. Then, from far out in the playground, someone yelled, "Thomas, come and play!" Thomas ran across the room, jumped into his snowsuit, got his boots on in 2 seconds, and ran out the door. Entonces el director agarró a Tomás con una mano y a la maestra con la otra y trató de ponerle su ropa. Cuando todo terminó, el director tenía puesto el vestido de la maestra y la maestra tenía puesto el traje del director, mientras que Tomás estaba aún en ropa interior. Fue entonces que desde el fondo del patio alguien gritó: «Tomás, ven a jugar». Tomás cruzó corriendo el salón y de un solo salto se puso el traje de nieve. En 2 segundos se puso las botas y salió corriendo por la puerta. The principal looked at the teacher and said, "Hey, you have on my suit. Take it off right now." The teacher said, "Oh no, you have on my dress. You take off my dress first." Well, they argued and argued and argued, but neither one wanted to change first. El director miró a la maestra y le dijo: «Óigame, tiene puesto mi traje. Quíteselo ahora mismo». La maestra le contestó: «Oh no, usted es el que tiene puesto mi vestido, así que quíteselo usted primero». El caso es que discutieron y discutieron y discutieron, pero ninguno quería quitárselo primero. Finally, Thomas came in from recess. He looked at the principal and he looked at the teacher. Thomas picked up the principal in one hand. He picked up the teacher in the other hand. They had an enormous fight, and Thomas got everybody back into their clothes. Finalmente, Tomás regresó del recreo, miró al director y miró a la maestra. Tomás agarró al director con una mano y a la maestra con la otra.
Tuvieron una gran batalla y Tomás dejó a cada uno en su propia ropa. The next day, the principal quit his job and moved to Arizona, where nobody ever wears a snowsuit. Al día siguiente, el director renunció a su trabajo y se mudó para Arizona, donde nunca nadie usa un traje de nieve. The end. Final.